Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, keep tuned because hapa mambo iko karibu kuchemka. So guys, today I decided to make Minji and minced meat stew. So these are my ingredients. As you can see guys, I have 1 red onion, 3 tomatoes, 1 capsicum ama hoho, minced meat yangu, nimebuy minced meat ya so, and then I have 3 cloves of garlic, I have my bunch of DHANIA, I have my warus or potatoes, and then I have my minji, my salt to taste, and my bahari fry, of course, for frying my stew. So guys, I don't know whether you've noticed that I don't use spices because I don't like spices, so I only use salt to taste. And guys, make sure you boil your minjis to save time. When you boil your minjis, guys, kupika itakuwa very easy for you because zangu nisha boil. That's what I do. I prefer boiling them fast. And then I'm gonna blend my tomatoes. I love my tomatoes zikiwa blended, but if you don't have a blender, I said si lazima ublend guys. It's not a must you blend them. Unaweza tu zikaranga poa ziive and then you put in your ingredients. So I'm gonna chop my ingredients, that is kitunguu, DHANIA and my garlic and capsicum, and then I wanna show you the next step. Make sure you subscribe guys. As you can see my people, nimeweka mafuta yangu kwa my sufuria, nangojanga kwanza ina preheat, and then I put in my red onion. I wait for them to brown and then I show you the next step. This is my tomato paste after I blended it, nimeiweka hapo kwa kikombe. And then these are my minjis, nimewambia ziko boiled already. Kitunguu yetu guys inaendelea kuiva. Acha tungoje ive hadi ikuwe brown, golden brown. Ikishakuwa golden brown, nitawaonyesha venye tutafanya next. So guys, don't forget, at this point is when I add in my salt. Naweka tu salt according to vile nataka taste. So ni wewe una prefer unataka salt mingi ama kiasi. Hiyo ndio mimi nimeweka. Unaweka salt yenye unapenda. Kuna watu hawapendi salt mingi, wengine tunapenda salt mingi, but all in all, chakula lazima taste poa. Now it's time to add in our garlic. Usingoje kitunguu brown kabisa ndio uweke garlic. No, unaweka at that point ndio kitunguu yako isiungue na garlic yako isiungue, zote ziive evenly na ziive at the same time. So that's what you do guys, and wait for it iive. At this point, my people, we're going to add in our minced meat. As you can see, minced meat yako unaongeza hapo kwa mixture ya kitunguu yako na garlic. That's where you add it. Yes, usingoje uweke nyanya ndio add. No, minced meat yetu tunaongezea hapo, and then you mix it well and let it cook for some time. Not for so long, unaiacha tu for about 1 minute ina cook. Now you add in your warus or potatoes. Unaziongezea hapo at that time. After, make sure minced meat yako may cook for like 1 minute or 2 minutes, and then you add your waru, cause waru zinakuanga ngumu kidogo, ndio tusi overcook our minced meat. That's why nasema una cook for 1 to 2 minutes, and then unaweka waru yako, unazimix poa, unazikoroga. As you can see what I'm doing guys, unazikoroga hivyo, we make sure zimemix poa. And don't forget to make sure that your salt is enough. Your salt is enough guys. Now it's time to add in our capsicum. Yes, our hoho, inaitangwa pilipili hoho. Yes, ama unaweza tu iita capsicum. It's time to add it ndio usi overcook pia. That's why tunaiongezea at that point.
Ukishaongezea unakoroga tena. Make sure after every time unaongeza ingredients unakoroga poa, ndio ina mix poa na mixture yako. Usikue tumeka hoho alafu unaziacha hapo bila kukoroga. No guys, make sure you stir well, mix them well, mix them as much as possible. After kufunikia waru zako unazifungua, unaangalia, unafunua, sorry guys unafunua, unaangalia vile zinaendelea. Wewe ndio utaprefer unapenda zikuwe zimeiva sana ama unataka zikuwe zimeiva tu medium, ile tu zimeiva kiasi yake. And then you add in your tomato puree yenye ulikuwa umeblend. Na kama huko umeblend, now it's time for you to add in your tomatoes guys, and make sure you stir well. Zikoroge poa. Koroga poa, make sure hiyo mixture yote imemix vile inafaa guys. Vile the way you can see guys, vile na mix zangu, si mnaona vile imemix poa? Yes, hata inakaa tu yummy hata before tuongeze minji zetu. It just looks yummy. It looks appetizing. Guys, hebu see that. Remember that guys, tulikuwa tumeifunika for some time ndio nyanya zetu ziive poa na waru yetu iive vile tulikuwa tunataka. Now tunafunua, tunaangalia vile iko. As you can see guys, na mimi niliongezea supu cause mimi I love soup. Mbona iitwe stew na ina soup? And then it's time to add in our minjis. Zilikuwa zimeshaboiliwa. Yes, I had boiled them before. Now it's time to add in them because guys, ninaongezea at the end because nilikuwa nimeziboil. Kama ujaboil minji zako, cause si lazima uziboil kama mimi, unaweza ziongeza time when unaongeza waru yako ama potatoes. Time when unaongeza, now add them that time. But mimi I prefer to boil them first, ndio ni make my cooking easier. Guys, mnaona vile stew yangu inakaa poa? Hey, ebu makofi kidogo. Makofi for this girl for making this amazing stew. Nyi mnaona aje guys? And then tunafunikia kidogo. Of course lazima ziive hapo ndani na our mixture ya stew. Lazima ziive. So we leave it for about 1 to 2 minutes again. And now guys, it's time to add in our danias or coriander. Ni coriander ama ni coriander? Whatever guys, it's time to add in our dania. Tunaongezea dania yetu and then tuna mix. Remember that guys, dania is not supposed to be cooked. You are not supposed to cook your dania, you're supposed to garnish your food with it. So immediately after umeweka dania na ukakoroga, zima gas yako, unatoa chakula yako kwa moto. Your food will be ready as you can see guys. Ebu tuweke some drum rolls for this stew. Hey, this amazing stew. Mnaona aje guys? Hey! Woo! Guys, I hope you enjoyed my recipe. This is stew ya minji, waru na minced meat. I hope you enjoyed. Don't forget to hit the subscribe button. You like, you comment and share. Mnaona aje guys? Mnaona aje after kuiserve? Mnaona aje guys? Hey, wapi makofi wewe? Wapi makofi ya hii chakula jamani? Yes guys, mnaona vile inakaa? Make sure you hit the subscribe button for more and more and more amazing and yummy recipes on this channel. Hit the subscribe button. Tell a friend guys to tell a friend. Bye.